Hello guys! Welcome back! Kung ngayon ka palang bibisita sa aking channel, don't forget to subscribe, like, share, comment, and follow me! At this time, we will study how to change improper fraction to mixed number. Let us begin. Under A are improper fractions and under B are mixed numbers. In A, we will change these improper fractions to mixed numbers. Example number 1, 9/4. Change to mixed number. Here is the procedure. Tingnan natin ang denominator na 4. Itanong natin, ilan kayang 4 ang makukuha ko sa 9? Diba dalawa? Pag nakuha nyo na yung dalawang 4, 8 siya. So, isa na lang ang matitira sa 9. At yun ang kanyang numerator, kopyahin lang ang 4. So, 9/4 is equal to 2 and 1/4. Example number 2, 13/3. Ilang 3 kaya ang makukuha ko sa 13? Diba 4 na 3? Pag kinuha nyo yung 4 na 3, 12 siya, isa na lang ang matitira sa 13. At kopyahin ang denominator. So, 13/3 in improper fraction is equal to 4 and 1/3 in mixed number. Example number 3, 16/5. Ilan kayang 5 meron sa 16? Diba 3? Ngayon, pag kinuha nyo yung tatlong 5, 15 siya, isa na lang ang matitira, numerator siya, at kopyahin ang denominator na 5. Therefore, 16/5 is equal to 3 and 1/5. Under B naman ay mga mixed numbers. I-change natin siya sa improper fraction. Reviewin natin bakit naging improper fraction itong mga ito. When the numerator is equal to or greater than the denominator, the fraction is improper. Kapag maliit yung ibabaw, malaki ilalim, that is a proper fraction. Ngayon, bakit naging mixed number naman ang lahat ng nasa ibaba ng B? Ang mixed number, kapag meron siyang whole number, at may kasamang proper fraction, siya ay mixed number. Ngayon, i-change natin ito sa improper. Madali lang. 2 times 3 is 6 plus 1, the numerator is 7. 7 over, kopyahin ang denominator na 2. Ngayon, number 2, 5 and 2/3. Change these to improper fraction. 3 times 5 is 15 plus the numerator 17 over, kopyahin ang denominator na 3. 5 and 2/3 is equal to 17 over 3. Last example, number 3, 2 and 4/5 change to improper fraction. Multiply natin. 5 times 2 is 10 plus 4 is 14, kopyahin ang denominator na 5. Therefore, 2 and 4/5 is equal to 14 over 5. Check natin dito yung kanina. Pabaliktad. Mix to improper. 4 times 2 is 8 plus 1, ayun, 9 over 4. Number 2, 3 times 4, 12 plus 1, ayun, 13 over 3. Number 3, 5 times 3, 15 plus 1, 16 over 5. Ayan. Siguro malinaw na ngayon how to change improper to mixed number and mixed number to improper fraction. Muli po, maraming salamat. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. Maraming salamat po. Thanks for watching. Bye-bye!